हॅलो, आवाज येतोय का? हॅलो हॅलो हॅलो. येस सर येतो ना. Okay. So I think just I have to turn off the video so that you can listen my voice very clearly. Okay. Okay. Done. Thank you. So we have started, as I told you, we have started with the batching process of the batching and wave. In the batching process, we have completed the wave batching and the volume batching. After that, placing of the concrete, then mixing of the concrete, then placing, compacting. Okay, that part we have completed. Now in our today's session, we are going to learn the rest steps which are involved in the concrete making process. That is nothing but the curing of the concrete. So what is curing? I think this definition also we have completed in our last session. So curing is defined as the making the concrete as a wet concrete. Okay, that means the concrete will remain in somewhat wet condition. It is having some moisture content which is present within the body of the concrete. So making the satisfactory moisture content and favorable temperature in the concrete after placing that concrete. Okay, so that the hydration process may continue until the strength is developed. So as we know, heat of hydration is a continuous process, or it's a long lasting process which is going to be held within the body of the concrete. Correct? So to complete this process, that is heat is being liberated, the voids are get removed and concrete start gaining the strength. We are going to cure our structure. We are going to protect our structure. How we are going to make the surface of the we are going to make the surface of maybe the concrete structure as a weight. We are going to sprinkle the water and we are going to protect it. We are going to cure it. Why? We have to maintain the some moisture within the body of the concrete, so that whatever the hydration process which is going on within the body of the concrete will remain in its stage and will help us to gain the strength. It will that particular heat of hydration process will also continue within the body of the concrete start gaining the strength. So to achieve this, we have to maintain somewhat moisture within the body of the concrete, and we have to maintain the concrete in somewhat wet condition, and that is the process you called it as the curing of the concrete, making satisfactory moisture content and favorable temperature in a concrete after placing the concrete. That process you called it as the nothing but the curing of the concrete. Aditya, you have raised your hand. What is the problem? Will you please put it in the chat box? Aditya? There is some problem with the audio system. Maybe we will resolve it afterwards, but not right now. Please put your all the doubts in the chat box so that I will get it. Okay. So curing is required immediately after placing the concrete. During the hydration process, the heat of hydration, that is heat is been liberated or it is released. Concrete delivers its strength by the hydration of the cement particles. So hydration, as I told you, it's a continuous and long lasting process. Okay. Theoretically, we require 23% of the water, that is for your hydration process. That is nothing but C2S requires average 21%, C3S requires average 22 to 23, 23 to 24% of the water. So average, because these are the two major bogus compounds which are responsible for the heat of hydration process. Why only these compounds I have taken it? Because these are the only two major compounds which are responsible for the heat of hydration process. Okay, C2S and your C3S. So average they require 23% of the water for the hydration process. And as I told you in my previous session also, we require 15% of the water to fill the gel spores.
okay, to fill the gel spore. That is why that water cement ratio is always comes to be 0.38 or 37, 34, sorry, 39, like that. Okay, I will take the doubt asked by one of the students. Sir, hydration is a long time process. Then can we curing of the concrete is taken up to 1 year so that we can get more strength? No. See, curing timing is being defined. Okay. Curing process can continue till the life of the structure. Definitely not. You have to cure the structure just for gaining the strength. Okay. Hydration process will start and will end at one point. What is hydration process? Heat is being liberated and concrete start gaining the strength. ठीक आहे. मग तुमचं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जे आहे हे स्ट्रेंथ गेन करणारच आहे. ठीक आहे. 1 महिना असू द्या किंवा 2 महिने स्पॅन कम्प्लीट झालेले असू द्या, 7 दिवस क्युरिंग असू द्या, 28 डेज क्युरिंग असू द्या, 56 डेज असू द्या, 90 डेज क्युरिंग असू द्या. ठीक आहे. सो यू कॅन क्युअर मॅक्स टू मॅक्स, max to max you can cure the concrete structure up to 90 days also. Okay, but that is for the research work and not taken in our daily practice. Okay, but on an average you are going to cure any concrete structure just for the span which has been there. For in case of your column, you can protect your you can just cure that structure, that formwork which was attached. You can just what can I say, remove that formwork within the 72 hours, that is within 3 days. Okay, and thereafter you have seen that worker is just sprinkling the water. He just sprinkling the water unless the work is been finished. जोपर्यंत तुमचा घराचं बांधकाम होत नाही, तुम्ही बघितलं असेल कन्स्ट्रक्शन साइट वरती, जोपर्यंत तुमचं बांधकाम होत नाही, पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ते पाणी मारत असतात बघा. जे जे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे त्याचा एक क्युरिंग, त्याचा जो फेज असणार आहे, फोमवर्क किती दिवस ठेवायचा आहे. जसं आपण कॉलमचं जे फोमवर्क असतो, ते कॉलमचं फोमवर्क आपण 72 आवर्स म्हणजे जवळपास 2 ते 3 दिवस ठेवतो, 48 टू 72 आवर्स पर्यंत. त्यानंतर बीम आणि स्लॅब, बीमचं जे शटरिंग जे असतं केलेलं, त्याचं जे फोमवर्क लावलेलं असतं बीमचं, ठीक आहे, हे शटरिंग तुम्ही 40 to 21 डेज पर्यंत ठेवताय. त्यानंतर स्लॅबचं सुद्धा तुम्ही अगदी 28 डेज पर्यंत पूर्णतः ठेवताय. 21 डेज पर्यंत तुम्ही त्याचं शटरिंग ठेवलेलं असतं. त्यानंतर ते रिमूव्ह करता. ठीक आहे, रिमूव्ह केल्यानंतर परत तुम्ही त्याचं क्युरिंग काही दिवस करता. ठीक आहे, मग जोपर्यंत असं काही डेफिनेट स्पॅन नाहीये की सर क्युरिंग करायचं आहे मग लाईफ टाइम क्युरिंग करू शकतो का, गरजच नाहीये लाईफ टाइम क्युरिंग करण्याची. ठीक आहे, लाईफ टाइम क्युरिंग करण्याची का गरज नाहीये. एकदा तुमची हीट ऑफ हायड्रेशन प्रोसेस म्हणजे त्यानं कम्प्लीट स्ट्रेंथ गेन केली कॉन्क्रीटने तुमच्या, त्यानंतर तुम्ही त्याचं क्युरिंग नाही केलं तरी पण चालतं. ठीक आहे, स्ट्रेंथ कम्प्लीट गेन होऊस तोपर्यंत. मग कम्प्लीट स्ट्रेंथ गेन कधी करता रे कॉन्क्रीट तुमचं. सो युअर कॉन्क्रीट विल अचीव whatever the compressive strength for which it is designed after the end of 28 days only. ठीक आहे, 28 दिवसांनी तुम्ही तुमचं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जे आहे ते कम्प्लीट स्ट्रेंथ गेन करतं. ठीक आहे, 28 दिवसानंतर कम्प्लीट स्ट्रेंथ गेन करते ते. मग 28 दिवसापर्यंत तुम्ही डेफिनेटली येस यू कॅन क्युअर इट. ठीक आहे, मग तुम्ही वॉटर स्प्रिंकलिंग जे तुम्ही बघताय, पाणी मारण्यात येतं, ते तुम्ही करू शकताय. कुठपर्यंत, 28 दिवसापर्यंत. 28 दिवस म्हणजे 28 दिवसानंतर तुमचं कॉन्क्रीट हे 100% स्ट्रेंथ गेन करतं. जर त्यानं स्ट्रेंथ गेन केली नाही याचा अर्थ तुम्ही काहीतरी फॉल्ट प्रॅक्टिस केलेली आहे कॉन्क्रीट कास्ट करत असताना, किंवा तुमचं मिक्स डिझाईन कुठेतरी चुकलंय की ज्याच्या थ्रू, किंवा तुमचं वर्कमॅनशिप जे होतं, लेबर वर्कमॅनशिप, ते कुठेतरी चुकीचं झालेलं आहे, कारण तुमच्या कॉन्क्रीटनं तेवढी स्ट्रेंथ गेन केलेली नाहीये. ठीक आहे, क्लिअर आहे डाऊट. वाय तुम्ही जो प्रश्न विचारलेला आहे मयूर, रोल नंबर 12 and Mayur Shetty, roll number 15. Okay, चलो. So that is why we are doing the curing. Okay, हे curing जे आहे ते कसं करतात. So there are some methods of curing. First method is water curing, second membrane curing, third one is application of the heat, and fourth one is other methods. Water curing, basically upon slab, we can there are 4 ways you can make the curing to the concrete structure with the water. First is immersion. मग immersion मध्ये काय करते, your slab is kept in the water tank.
ठीक आहे. यू कॅन केप्ट युअर स्लॅब व्हॉट एव्हर द प्रिस्टेस, म्हणजे जिथे एखादं स्ट्रक्चर तयार केलं जातं आणि त्यानंतर ते दुसऱ्या प्लेसवरती फिक्स केलं जातं, तिथे तुम्ही अशा ठिकाणी तुमचं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जे आहे ते वॉटर टँक मध्ये प्लेस करू शकताय. ठीक आहे. नॉट मॅन्डेटरी. Yes, I will tell the adverse effect of more curing on the concrete. Mayur, I will get back to you your question in our this today's session. ठीक आहे. पहिली मेथड आहे क्युरिंग करण्याची. तुम्ही स्लॅब तुमच्या वॉटर टँक मध्ये ठेवू शकता, जे तुम्ही बघितलं असेल, किंवा पॉन्डिंग मेथड आपण साईट वरती तुम्ही तुमच्या कन्स्ट्रक्शन साईट वरती वापरण्यात येणारी ही सगळ्यात चांगली मेथड आहे बघा, पॉन्डिंग मेथड. पॉन्डिंग मेथड म्हणजे काय केलं जातं रे, राळा केला जातो बेसिकली. तुम्ही बघितलंय 2 मीटर बाय 2 मीटरचा राळा करतात नेहमी, किंवा 1 मीटर बाय 1 मीटर स्लॅब साठी. जो रूफ स्लॅब असतो तुमचा, तर रूफ स्लॅब वरती पॉन्डिंग केलं जातं. पॉन्डिंग केलं जातं म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल ते मॉर्टर असं लावलं जातं बाजूने आणि त्याला प्रोटेक्ट केलं जातं लाईक कंपाऊंड. छोटे छोटे कंपाऊंड तयार करतात तुमच्या स्लॅबवरती, रूफ स्लॅबला 2 बाय 2 मीटर किंवा 1 बाय 1 मीटर. त्याला राळा करणे असं म्हणतात बघा आपल्याकडे. ठीक आहे, बोली भाषेत. सो रूफ स्लॅब इज फिल्ड विथ द वॉटर. पॉन्डिंग मेथड ही पण मेथड वापरण्यात येते. स्प्रेइंग द वॉटर ऑन द कॉन्क्रीट वॉल. जसं तुमचं स्लॅब असेल, बीम असेल किंवा कॉलिंग तुमचा कॉलम असेल, तर कॉलम किंवा बीम वरती तुम्ही बघितलं असेल पाणी मारण्यात येतं क्युरिंग साठी. सो स्प्रेइंग ऑफ द वॉटर ऑन द कॉन्क्रीट वॉल इज वन ऑफ द मेथड. देन वेट कव्हरिंग विथ द हेल्प ऑफ गनी बॅग्स. म्हणजे तुम्ही ओले जे गोनपाट असतात ना, हे तुम्ही रोड साईड वरती बघितलं असेल, जिथे कॉन्क्रीटचे रस्ते तयार होतात तिथे तुम्ही बघितलं असेल खूप साऱ्या गोण्या अशा टाकलेल्या असतात रोड साईड वरती. बघितले सर्वांनी कधी? ह्या ज्या गोण्या असतात ह्या ओलसर केल्या जातात, त्या वेट कव्हरिंग प्रोसेस असं म्हटलं जातं. क्युरिंगची एक मेथड आहे की ज्यामध्ये ओल्या जे आहेत गनी बॅग्स, त्या गनी बॅग्स त्याच्यावरती टाकण्यात येतात. ठीक आहे, ज्याला गोनपाट आपण म्हणतो आपल्या भाषेत. ओले गोनपाट असतात ते टाकण्यात येतात, ओले करून टाकतात ते क्युरिंग करण्यासाठी कॉन्क्रीटचं. ठीक आहे. रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्हाला हे वेट कव्हरिंग बघायला भेटेल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे मेम्ब्रेन क्युरिंग. आता हे मेम्ब्रेन क्युरिंग मध्ये काय करण्यात येतं? सो इन केस ऑफ द मेम्ब्रेन क्युरिंग, बेसिकली the concrete surface is covered by the plastic membrane. We are going to use any kind of the membrane. मेम्ब्रेन म्हणजेच काय, तर प्लास्टिक शीट तुम्ही यूज करताय. प्लास्टिक शीट, हे प्लास्टिक शीट 1.25 मायक्रॉन असेल किंवा 2 मायक्रॉनचं प्लास्टिक शीट असेल. यू आर युझिंग द प्लास्टिक शीट. प्लास्टिक शीटचा बेनिफिट काय होतो रे? सो यू कॅन प्रोटेक्ट व्हॉट एव्हर द इव्हॅपोरेशन इज गोइंग टू हॅपन ना. ठीक आहे. आता कॉन्क्रीट आहे, कॉन्क्रीट इफ इट इज एक्सपोज टू दी डायरेक्ट सनलाइट, डेफिनेटली तुमच्या कॉन्क्रीट मध्ये जे काही मॉइश्चर असेल किंवा थोडाफार जो काही ओलावा असेल तो रिमूव्ह होईल. बरोबर आहे. मग हा जो काही ओलावा किंवा हे जे काही कॉन्क्रीट मॉइश्चर जे आहे, हे मॉइश्चर एंट्रॅप करतो आपण. ठीक आहे, ते बाहेर पडू नये. ठीक आहे, याची काळजी घेतो. मग ते कसं बाहेर पडू शकत नाही? यू कॅन कव्हर युअर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विथ द प्लास्टिक शीट. यू कॅन कव्हर युअर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विथ द प्लास्टिक शीट. ठीक आहे, ही टेक्निक सुद्धा तुम्हाला रोड इव्हन इन बिल्डिंग ऑल्सो यू कॅन सी दिस. ठीक आहे, कारण हे प्लास्टिक शीट काय असतात, नॉन परमेएबल असतात. तुमच्या कॉन्क्रीट मध्ये जे मॉइश्चर आहे ना, हे मॉइश्चर बाहेर पडायला चान्सेस नाही. ठीक आहे, मॉइश्चर बाहेर पडत नाही बिकॉज इट इज बीन कव्हर्ड विथ द प्लास्टिक शीट. So that the concrete will be there in the moist condition. It will have very good curing. You can do this with the help of the plastic sheets. ठीक है. That membrane is applied after the 2 days of the water curing. You can use this membrane, that is your plastic sheet, after your concrete casting after 2 days. Okay, membrane curing. Then application of the heat. It is one of the method, but costliest method, not feasible to use for the very small projects. Okay, how we are going to make the curing using the application of the heat? Let us discuss. Spraying of the steam on the concrete provides heat and moisture. So spraying of the steam curing चा हा एक प्रकार आहे. ठीक आहे. आता हे स्टीम क्युरिंग कसं केलं जातं? स्टीम क्युरिंग ज्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरला अर्ली स्ट्रेंथ गेन करायची आहे. ठीक आहे, म्हणजे जिथे 28 दिवस तुम्हाला क्युरिंग टाइम लागतो जनरली. हा 28 दिवसाचा क्युरिंग टाइम, इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस इट टू 7 days, or if you want to gain the strength, your concrete will gain the strength early. ठीक आहे, then in that case you can use this steam curing method.
ठीक आहे. अर्ली स्ट्रेंथ जिथं गेन करायची आहे अशा ठिकाणी तुम्ही स्टीम क्युरिंग करू शकता. स्टीम क्युरिंग कसं करतात? स्टीम क्युरिंग आपल्या कॉन्क्रीट लॅब मध्ये आहे. जे कोणी विद्यार्थी कॉलेज अटेंड करतील ते पाहू शकतील. आपल्या कॉन्क्रीट लॅब मध्ये ऍक्सलरेटेड क्युरिंग टँक आहे. ठीक आहे. ऍक्सलरेटेड क्युरिंग टँक. ठीक आहे. यामध्ये काय केलं जातं? यू आर गोइंग टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर ऍट अराउंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड. किती? 90 डिग्री सेंटीग्रेड हा टेम्परेचर आपण सेट करतो. ठीक आहे. त्या ऍक्सलरेटेड क्युरिंग टँक मध्ये तुमच्या पाण्याचं टेम्परेचर हे 90 डिग्री आहे. आणि ज्यावेळेस इफ यू आर गोइंग टू पुट युअर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर in that water, in such water, okay, so there you can cure the concrete, and you that concrete will gain the strength earlier, okay, because of the application of the steam, okay, or the temperature which is maintained in that particular tank, water tank. ठीक आहे. ही एक मेथड आहे. दुसरी मेथड आहे विथ द हेल्प ऑफ ओनली स्टीम. ठीक आहे. तुम्ही वॉटर हीट करताय, वॉटर हीट केल्यानंतर स्टीम जनरेट होणार आहे. ठीक आहे. If you are heating the water at around 90 degree or 100 degree, what will happen? Steam is being generated. So that with that steam also you can sprinkle, or you can enforce that steam. Okay, you can spray that steam on the body of the concrete structure for curing purpose. But as I told you, this is used in case of your precast member, where you can you are going to cast the concrete structure at one place and then you are going to fix it at the other place. Okay, not feasible to use it on for the small projects and all that. Okay, steam curing. Then high pressure steam curing, another method which is in this included in this particular part. Okay, so this is about the curing. Any questions regarding the curing? I think I have taken your questions. Yes, adverse effect. Mayur has asked me one question. Sir, is there any adverse effect of more curing of the concrete? Definitely. What is the adverse effect of the more curing? Efflorescence, the first one and the biggest problem that we are facing. Efflorescence. What is efflorescence? If there is presence of some, as you know, there is presence of silica in your fine aggregate as well as in your concrete, in your cement, correct? So if there is excess curing, if you are going to do, if there is excess silica, it has been reflected on the surface of your concrete structure. It has been reflected on the surface of your concrete structure. That is nothing but the efflorescence. Or there is a, what can I say, water logging is there within the body of the concrete. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं असेल आपल्या घरामध्ये तुम्ही असं ही गोष्ट ऐकलेली की आपलं घर गळतंय, असं बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्ही ऐकलं असेल. त्यांचं घर गळतंय, त्यांचं घर गळतंय, पाऊस जोरात आला की घर गळायला सुरुवात होते. घर गळतंय म्हणजे नेमकं काय होतं? तर जो काय रेनफॉल होतोय, ते रेन वॉटर थ्रू दी बॉडी ऑफ द कॉन्क्रीट पर्क्युलेट होते. बरोबर आहे. हा एक अजून इम्पॅक्ट असू शकतो. किंवा तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बघा, छानपैकी असं कॉन्क्रिटिंग चांगलं झालेलं आहे सर, परंतु तुम्ही खूप जास्त पाणी मारलं होतं. मग अशा वेळेस काय होतं, तर व्हाईट पॅचेस पडतात, असे धब्बे पडतात, वॉटर एकाच ठिकाणी जमा होतं. ठीक आहे. तुमच्या भिंतीवरती तुम्हाला बघायला दिसतं एक भाग खूप ओलसर दिसतो भिंतीचा कायम. का? कारण क्युरिंग करत असताना जास्त पाणी अशा त्या पर्टिक्युलर पोर्शन मध्ये मारण्यात आलं, तिथे वॉटर लॉगिंगचा प्रॉब्लेम होतो. अँड दॅट इज व्हेरी डेंजरस. ठीक आहे. दॅट इज वाय क्युरिंग शुड बी डन ॲक्युरेटली विथ फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ द प्रॅक्टिस. खूप पाणी आहे नाही सर, चांगलं बोरला 5 फुटालाच पाणी लागलंय म्हणून खूप अगदी मी दिवसातल्या 10 वेळेस मी पाणी मारतोय, चालणार नाही. तुम्ही सकाळी एकदा मारताय, दुपारी एकदा मारताय, दॅट इज ओके फॉर अस. जर वाटलं तुम्हाला रात्री तर ठीक, अदरवाइज गरज नाही. शक्यतो रात्री टेम्परेचर हे कमी असतं, त्यामुळं देर इज नो नीड, बट यू कॅन स्प्रिंकल द वॉटर 2 times ऍट लिस्ट इन अ डे. ठीक आहे. कमीत कमी 2 वेळेस पाणी मारलं तरी पण ठीक आहे, ओके आहे. 2 वेळेस मारा, 3 वेळेस मारा जास्तीत जास्त. समर मध्ये टेम्परेचर रेंज ही मोर दॅन 40 डिग्री असतं, त्या केसमध्ये तुम्ही अगदी 3 वेळेस मारलं तरी पण चालतंय. ठीक आहे. पाणी कशासाठी लागतंय परत एकदा सांगतो. क्युरिंग म्हणजे काय? तुम्ही पाणी मारताय. पाणी कशासाठी लागतं रे? उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही बघता, तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीवरती कॉन्क्रीटच्या सरफेसवरती पाणी मारलं तर ते पाणी काय केलं जातं रे? लगेच ऍब्सॉर्ब होतं त्या बॉडीमध्ये, कॉन्क्रीटच्या स्ट्रक्चरमध्ये. ऍब्सॉर्ब कशासाठी करतंय ते पाणी? टू कम्प्लीट द हायड्रेशन प्रोसेस, टू गेन जी काही तुमची स्ट्रेंथ गेनिंगची ही जी काही प्रोसेस चाललेली आहे ना, त्या प्रोसेसला हेल्प करण्यासाठी इट रिक्वायर्स सम वॉटर, or it requires some kind of moisture within the body of the concrete.
That is why we are performing the curing. I hope now everyone is clear with the curing concept. Is it okay, or anything special explanation that you require? हा पार्ट समजलाय का क्युरिंगचा? Everyone please do respond in the chat box. From girls, समजले सर्वांना? Yes, sir. Can you explain immersion curing method? Okay, once again I will explain. Immersion curing is very simple method. Okay. In immersion curing method, we are going to immerse our concrete structure in the water tank. पाणी मारण्यापेक्षा काय करतोय रे, मी डायरेक्ट तो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर घेतोय आणि तो पाण्यामध्ये किंवा वॉटर कुठल्याही वॉटर टँक मध्ये मी तो काय करतोय, क्युअर करतोय. मग हे कुठे पॉसिबल आहे? आता तुम्ही घरामध्ये तुम्ही घर बांधकाम केलेलं आहे, भिंत तर फोडून पाण्यामध्ये नेऊन नाही टाकू शकत ना, किंवा स्लॅबचा एखादा पोर्शन, ठीक आहे, जो ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड आहे. मग ही टेक्निक कुठं वापरतात? इमर्शन टेक्निक, जिथे प्रीकास्टिंग चालतं. म्हणजेच काय, एका ठिकाणी तुम्ही स्लॅबचा एक स्ट्रक्चर तयार केला, सपोज 3x4 मीटरचा एक स्लॅब तयार केला कॉन्क्रीटचा, त्या ठिकाणी तुम्ही मात्र इथे इमर्शन टेक्निक वापरू शकता. म्हणजे तो कॉन्क्रीटचा स्लॅब तुम्ही उचलताय आणि तो पाण्यामध्ये क्युअर करताय, किंवा तिथेच असं छानपैकी तळ तयार करताय वॉटरचं, आणि त्यामध्ये तो स्ट्रक्चर क्युअर करताय. जिथे प्रीकास्टिंग मेंबर्स राहतात ना, जिथे आधी कास्टिंग करून नंतर ते एका ठिकाणी फिक्स केले जातात, अशा ठिकाणी तुम्हाला इमर्सिंग क्युरिंग बघायला मिळेल. ठीक आहे मयूर, क्लिअर? मयूर, ओके. सो द नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द फिनिशिंग ऑफ द कॉन्क्रीट. आता पुढचा पार्ट आहे, आता क्युरिंग केलंय, आता आपल्याला फिनिशिंग करायचंय. फिनिशिंग इज द फायनल टच. व्हॉट इज फिनिशिंग? इट इज नथिंग बट द फायनल टच इन केस ऑफ युअर कॉन्क्रीट मेकिंग. फिनिशिंग कसं करता रे तुम्ही? व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फिनिशिंग? फिनिशिंग ऑफ द टॉप सर्फेस इज रिक्वायर्ड इन रोड्स, एअरपोर्ट, स्ट्रिप्स अँड होम फ्लोअर्स. ठीक आहे, तुमच्या घरामधली फरशी असेल किंवा तुमचा घरामध्ये बांधलेली भिंत असेल, त्याला तुम्ही प्लास्टरिंग करता, बरोबर आहे की नाही? प्लास्टरिंग म्हणजे काय रे? फिनिशिंग करता ना छानपैकी, बरोबर आहे की नाही? किंवा घरामध्ये फरशी असेल, फरशी काय अशी अनइवन सरफेस असतो का? आपला लेवल सरफेस असतो की नाही एकदम? सो तुम्ही घरातली फरशी असेल, होम फ्लोअर असेल, किंवा वॉल असेल, किंवा रोड असेल, किंवा एअरपोर्टचा रनवे असेल, अशा ठिकाणी तुम्ही फिनिशिंग टॉप सरफेसची फिनिशिंग करत असताय. मग ही फिनिशिंग कशी करतात? So you can use the finishing using the different methods like foamwork finishing, surface treatment, and applied finishes. Okay. Now in the foamwork finishing, concrete obeys the shape of the foamwork. Okay. ज्या पद्धतीने तुम्ही फोमवर्क तयार करणार आहात, त्याच पद्धतीने त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट तुम्ही प्लेसअप करताय. सो यू कॅन यूज द any what can I say, the skid vibrators or the surface vibrators. You can just make that concrete compact and you can just finish it, you can just level it. ठीक आहे, तुम्ही बघितलं असेल साइट वरती ते प्लास्टरिंग कशा पद्धतीने करतात. पहिला लेअर मारला, त्यानंतर त्याला फिनिशिंग करतात युजिंग द वुडन बोर्ड्स, बरोबर. एक स्ट्रेट बोर्ड असतो, त्यांना ते फिनिशिंग करतात. त्यानंतर परत कॉन्क्रीट सिमेंट मॉर्टर मारले, त्यानंतर परत त्याला फिनिशिंग केलं जातं. So that is the first way, okay, of doing the finishing. Second is surface treatment. So in the surface treatment, basically finishing तुम्ही कशा पद्धतीने करू शकता? Domestic floor should be smooth, wear resistant and crack free. Correct आहे? So you can use the matrix or you can use तुम्ही ते मशीन बघितलं असेल बघा, ज्यावेळेस फरशी बसवतात घरामध्ये, ते मशीन फिरत असते. ठीक आहे, काय करतात, ते जे फरशी जे असतात ते एका लेवलला फिक्स राहण्यासाठी आणि ते एकमेकांना एकाच लेवलमध्ये चांगल्या पद्धतीने बाइंड करण्यासाठी ते ज्याला हे म्हटलं जातं ब्रश हॅमरिंग असेल म्हणा टेक्निक, किंवा ते मशीन यूज करतात. त्या मशीननी एक लेवल मेंटेन तुम्ही करू शकता तुमच्या पर्टिक्युलर फ्लोअरची. ठीक आहे, सो सरफेस ट्रीटमेंट. त्यानंतर सरफेस ट्रीटमेंट येतो दुसरा पार्ट जो राहणार आहे महत्वाचा. यू कॅन यूज एनी ऑफ द मेथड, लाईक तुम्ही एखादं क्युरिंगचं शीट टाकलेलं असेल, ठीक आहे, किंवा आपण द बेस्ट वे, तुम्ही एखाद्या शॉपमध्ये गेला असाल, ठीक आहे,
तर शॉपमध्ये जर गेल्यानंतर फरशी असते, त्या फरशीच्या वरती कोटिंग केलेलं असतं. ठीक आहे, ह्या फरशीच्या वरती कोटिंग केलेलं असतं. कशासाठी कोटिंग करतात रे? युजिंग मॅट्रिक्स. ठीक आहे, कशासाठी कोटिंग करत असतात? कारण जी काही खाली फरशी आहे ती फरशी खराब होऊ नये त्यासाठी वरती त्याला कोटिंग केलं जातं. त्यासाठी वरती त्याला कोटिंग केलं जातं. ते कोटिंगचे हे भेटतात बघा, जसं चटई असते आपल्या घरामध्ये तशा मॅट असतात कोटिंगच्या. ठीक आहे, सो यू कॅन यूज दॅट मॅट ऑल्सो फॉर कोटिंग, और यू कॅन जस्ट टेक वन एक्झाम्पल ऑफ वुडन. जे लाकूड जर तुम्ही घरामध्ये यूज करता, त्या लाकडाला पेंट केलेलं असतं. का बरं पेंट करतात? कारण त्याला वाळवी लागू नये किंवा त्याच्यावरती अजून कुठला अटॅक होऊ नये. एन्व्हायरमेंटल जे टेम्परेचर चेंजेस जे होतात, ठीक आहे, ते सुद्धा आपल्या वूडवरती अफेक्ट करू शकतात. तर त्यासाठी सुद्धा तुम्ही काय करत असता, वुडन तुमच्या कॉलेजमधले बेंचेस तुम्ही जर पाहता, दे आर कलर. ठीक आहे, त्याच्यावरती एक पेंट केलेलं आहे का, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट. ओके, so you can use there are say different methods that you can use for the surface treatments. Some of them I have highlighted for you. Okay. Now the next part is nothing but actually the properties of the fresh and the hardened concrete we are going to start. Okay, so up till now we have completed the steps which are involved in making the concrete. ठीक आहे, अगदी फिनिशिंग पर्यंत. फिनिशिंग मध्ये पेंटिंग येतं, प्लास्टरिंगचा पार्ट येतो. ठीक आहे, पेंटिंग मध्ये परत तुम्ही इनॅमेल पेंट वापरताय. ठीक आहे, इमल्शन वापरताय किंवा तुम्ही अजून कुठला भारीतला पेंट वापरताय किंवा फ्लोरिंग मध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने फिनिशिंग करत असताय, तोही महत्वाचा पार्ट असणार आहे. ठीक आहे, वॉल मध्ये तुम्ही प्लास्टरिंग करताय, त्यानंतर तुम्ही सनला मारताय, त्यानंतर तुम्ही त्याला कलर करताय. हे करताय म्हणजे तुम्ही त्याला प्रोटेक्ट करताय त्या ब्रिक वर्कला. ठीक आहे, त्याचं फिनिशिंग करताय प्रॉपर पद्धतीने. ठीक आहे, त्यानंतर वुडन असेल तर वुडन वरती परत पेंट मारलं जातं त्याला वाळवी लागू नये म्हणून. ठीक आहे, किंवा सनमाईक लावतात, तुम्ही बघितलं असेल सनमाईक छानपैकी असं पॉलिशिंग करून सनमाईक लावलं जातं. So these are the some types of or some things which are related with the finishing. Now we are going to start the second half of our chapter, that is the properties of the fresh and the hardened concrete. Okay, I will take wall putty also. Yes, definitely wall putty is there. So we will begin our second half of our chapter number 3, that is properties of the fresh and the hardened concrete. Now we have prepared the concrete. Okay, chalo, now we will deal with the next step. So the potential strength and durability of a concrete for given mixed proportion is very dependent on the degree of its compaction. Definitely. The degree of compaction. तुम्ही कॉन्क्रीट कशा पद्धतीने कॉम्पॅक्ट करताय त्यावरती त्याची स्ट्रेंथ आणि ड्युरेबिलिटी, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिग्री ऑफ कॉम्पॅक्शन. ॲज आय टोल्ड यू, तुम्ही खूप चांगलं कॉन्क्रीट तयार केलेलं आहे, बट तुम्ही जर त्याचं प्रॉपर कॉम्पॅक्शन केलं नाही तर यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लेम ऑफ हनीकॉम्बिंग. मे बी देअर हनीकॉम्बिंग असा प्रॉब्लेम तुम्ही फेस करू शकताय. अँड इफ यू आर डुईंग व्हेरी नाईस कॉन्क्रिटिंग आणि त्याला तुम्ही ओव्हर कॉम्पॅक्शन केलंय तर तिथे तुम्ही सेग्रिगेशनचा प्रॉब्लेम फेस करू शकता. ठीक आहे, बट इफ यू कॉम्पॅक्ट इट व्हेरी नाईसली द कॉन्क्रीट दॅट यू हॅव, तुम्ही कॉलम भरताय किंवा तुम्ही बीम मध्ये कॉन्क्रिटिंग करताय आणि तिथे छान पद्धतीने जर तुम्ही कॉन्क्रीट टाकलं आणि त्याचं चांगलं कॉम्पॅक्शन केलं, डेफिनेटली यू विल गेट मोर स्ट्रेंथ अँड ड्युरेबिलिटी, मोर दॅन युअर एक्सपेक्टेशन. ठीक आहे, बट दॅट इज फॉर दॅट यू रिक्वायर गुड डिग्री ऑफ कॉम्पॅक्शन. खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला तुमचं कॉन्क्रीट हे कॉम्पॅक्ट करावं लागतं. It is vital therefore that the consistency of the mix be such that the concrete can be transported, placed, finished sufficiently early enough to attain the expected strength and durability. That is the true sentence that we have. Okay, now
We are going to prepare the concrete, and that preparing process you called it as the making the concrete, correct? So what are the properties of this fresh concrete? Whatever the concrete which you have prepared now, so what are the properties of this fresh concrete? We are going to start. Okay, now this is again very important part that you are going through, so please be attentive in this regard. So properties at the early stages, the properties that we are going to discuss is nothing but the workability of the concrete, fresh concrete, slump loss, then segregation or bleeding or lattice, whatever it may be, then shrinkage which is going to happen in the concrete, then setting time or the time of set, and the temperature. So these are the basic, as I can call it as the early properties that we need to consider as far as our fresh concrete is there. Okay, the workability of the fresh concrete, whatever the slump loss is there in the fresh concrete, whatever the segregation which is going to happen in the fresh concrete. Okay, now what is workability of the concrete? Let us discuss the properties in detail at first. Workability. Just read the definition and you can just note it down in your notebook also. I hope you are noting all the points. And also you are getting all the study material in teaching diary also. I have updated everything. All the chapter notes are there, PPTs are there, everything is there. Okay. Only I think 2 sessions I have not uploaded. I have uploaded actually, but because of the issue, I have to remove it from the our YouTube channel. So once it is resolved, that issue is resolved, then again I will re-upload it. Okay, very soon, within 2-3 days, I will upload it once again. Just 2 sessions are not there only. Otherwise, everything is completed. All the notes, PPTs, and everything is there. Okay. So workability, the first property of your fresh concrete. The workability is the ability of a fresh concrete to mix. Sorry. It is the ability of the fresh concrete mix to fill the your whatever the formwork or the mold that you have prepared properly with the desired work and without reducing the concrete quality. So workability is the easiness with which you can place, you can cure, or you can compact your concrete as per your expectation. Again, I am repeating the definition for everyone. What is workability? Workability is the easiness. It is the easiness with which you can place, you can cure, or you can compact that particular concrete for whatever the desired work you are doing. Okay. So that ability of the concrete or that property of the concrete, we call it as the workability. The easiness म्हणजेच काय रे, खूप सहज. सर आम्ही एक मीटर क्यूबचं कॉन्क्रीट कास्ट केलं, ठीक आहे. हे कॉन्क्रीट कास्ट केल्यानंतर हे कॉन्क्रीट मी गमेल्यामध्ये घेतोय आणि हे कॉन्क्रीट माझ्या कॉलम, सपोज मला कॉलम भरायचा आहे किंवा मला सपोज एक छोटंसं फाउंडेशन करायचं आहे 1 बाय 1 मीटरचं, ठीक आहे. ह्या 1 बाय 1 मीटरच्या साच्यामध्ये मी हे कॉन्क्रीट टाकतोय. मग हा जो इजनेस असतो म्हणजे कॉन्क्रीट कास्ट केल्यानंतर ते कॉन्क्रीट तुम्ही घमेल्यामध्ये टाकताय, त्यानंतर तो घमेल्यातलं कॉन्क्रीट तुम्ही तुमच्या जिथे तुम्हाला प्लेस करायचं आहे ते कॉन्क्रीट त्या ठिकाणी तुम्ही ते कॉन्क्रीट टाकताय. टाकल्यानंतर त्याला कॉम्पॅक्ट करताय, व्हायब्रेशन देताय, ठीक आहे. खूप इझिली तुम्ही त्याला कॉम्पॅक्ट करू शकताय. तो जो इजनेस असतो, दॅट इजनेस प्रॉपर्टी यू कॉल्ड इट एज द वर्कॅबिलिटी. इट इज द ability of fresh concrete, as I told you, to fill the mold properly, okay, with the desired work, that is with the vibration and without reducing the concrete's quality. Okay, or simple definition for you, as I told you, it is the easiness of the concrete with which you can place, you can compact, and you can cure that concrete. तो जो इजनेस असतो कॉन्क्रीट प्लेस करण्याचा, त्याला कॉम्पॅक्ट करण्याचा किंवा त्याला क्यूर करण्याचा, दॅट इजनेस इज नथिंग बट द वर्कॅबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. ठीक आहे. Clear a definition, everyone? Please do respond. If you are clear with the definition at first, then we will proceed. Hello. What about others?
Only one student has responded. Definition समजली आहे का सर्वांना? कारण डेफिनेशन समजणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. वर्केबिलिटी. Okay, chalo. So what are the tests that we are going to conduct to identify the workability of the concrete? Yeah, Mayur, your doubt is correct. Can we say ability of flow of concrete? Yes, it is one of the ability to that is regarding with the flow of the concrete. It is correct also. You can define in that way also. No problem. It is the ability of flow of concrete. Okay. At some extent, not full extent. With some extent, this definition will also remains valid. Okay, it is the ability of the concrete to flow. Okay, but where to flow and in which way it is going to flow, that is also very important. Okay, so how to test the workability of the concrete? How to test the workability of the concrete? So workability of the concrete, you can test it using the slump cone test, using the compaction factor test, using the flow test, using the VB consistometer test, and using Killieball test. Okay, these are the some methods for testing the workability of the concrete, out of which you can perform slump cone test, compaction factor test, flow table test, and VB consistometer test in our lab. Okay, all these 4 equipments are there in our concrete technology lab. I will show the demonstration also. Okay, of this test. I think slump cone test Yasin sir has taken in their session. Okay, I think whatever the response that I got, whether he has taken or not this test. Okay, might be here. He has taken this test in division E. Okay, so slump cone test, compaction factor test, flow table test, Killieball test, and VB consistometer test. All these tests are being performed to know the workability of the given concrete. Okay, and every test is having their own specialty. The most widely used test as far as our concrete work is considered, okay, as far as our site work is considered, is nothing but your slump cone test and flow table test. Okay, you can take this because these are movable instruments, slump cone and your flow table. Small handy, small instruments are there. Okay, slump cone is nothing but one cone is there. So this test you are going to perform on your site, and mandatorily you have to perform this on your site. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही काम करायला सुरुवात करताल त्यावेळेस तुम्हाला स्लम्प कोन टेस्ट माहित असणं गरजेचंच आहे. स्लम्प कोन टेस्ट काय असते आणि ही स्लम्प कोन टेस्ट कशी परफॉर्म करतात. ज्यावेळेस तुम्ही कॉन्क्रिटिंग चालू करताल किंवा ज्यावेळेस तुम्ही साईटवरती काम करायला सुरुवात करताल त्यावेळेस तुम्हाला स्लम्प कोन टेस्टचं नॉलेज असणं मॅन्डेटरी आहे. मॅन्डेटरी, ठीक आहे. सर्वांना माहित असलीच पाहिजे ही टेस्ट कशी कंडक्ट केली जाते, कारण ही साईटवरती वापरतात. ठीक आहे, ही जी टेस्ट आहे ना ही साईट वरती वापरतात स्लम्प कोन टेस्ट. ठीक आहे, त्यानंतर पुढची टेस्ट जी साईट वरती कंडक्ट केली जाते ती असते फ्लो टेबल टेस्ट. हे इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा हँडी इन्स्ट्रुमेंट आहे, मुव्हेबल आहे, ते कुठेही तुम्ही नेऊ शकता. त्यामुळं हे टेस्ट सुद्धा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. बाकी कॉम्पॅक्शन फॅक्टर सुद्धा बऱ्याचशा कॉन्क्रीट लॅब मध्ये राहते जिथं RMC प्लांट्स वगैरे असते. केलीबॉल टेस्ट आणि वेबी कन्सिस्टोमीटर टेस्ट हे लॅब मध्ये बघायला मिळतील तुम्हाला. स्लम्प कोन तुम्हाला साईट वरती कुठेही तुम्ही कंडक्ट करू शकता. ती टेस्ट खूप सोपी आहे. ठीक आहे, नाउ वी विल डिस्कस each टेस्ट इन डिटेल वन बाय वन. स्लम्प टेस्ट. Okay, now what is slump test? A slump test is a method used to determine the consistency of the concrete. This slump cone test. The slump test is a method used to determine the consistency of the concrete. The consistency or the stiffness indicates how much water has been used in the mix. Consistency म्हणजे नेमकं काय रे? Now I think day before we have completed our practical that is of consistency, and you know what is consistency. It is nothing but amount of water which is required to use prepare that mix to make that water to make that concrete workable. Correct? So
स्लम कोन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द consistency of the concrete. आता हा जी डेफिनेशन आहे ना, अगेन in our, if you see some competitive exam papers like previous MPSC papers, SSC papers, examination papers, this definition or this the purpose of the slum cone test, they have asked this question many times. What is the purpose of slum cone test? Okay, the question will be like this, and you will get some options for that. So purpose of the slum cone test is to know the consistency of the concrete, okay, or to determine the consistency of the concrete. Please remember this purpose, why we are performing the slum cone test. To know the consistency. What is consistency? Consistency is going to indicate you how much water being used in that particular mix. Okay. The stiffness of the concrete mix also should be matched to the requirements for the finished product quality. Okay, so slump is a measurement of concrete's workability or the fluidity. It is an indirect measurement of concrete consistency or the stiffness. Now, what principle is involved in carrying out the slump cone test? The slump test result is a measure of behavior of the compacted inverted cone of concrete under the action of gravity. It is the measure of consistency or the wetness of the concrete. Okay, how to perform this test? Chalo, I will show you. Now this is the slump cone test, as you can see. ठीक आहे, असा स्लम कोन तुम्ही पाहिला असेल. स्लम कोन हा एक कोन आहे, आपल्या घरामध्ये तुम्ही कोन माहिती आहे सर्वांना, तसाच एक कोन असतो. The top diameter of this cone is 10 mm, 10 centimeter, sorry. The bottom diameter of this particular cone is 20 centimeter and the height of this cone is 30 centimeter. Okay, height is 30 centimeter. Apparatus that is required to perform this test, you require the slump cone, that is inverted cone. Top diameter 10 centimeter, bottom diameter 20 centimeter, and height of the cone is 30 centimeter. Okay. Then you require the tamping rod for tamping the particular concrete having 16 mm diameter and 60 centimeter length. And you require the scale to take down the measurements. Okay, to take down the measurements. Now, what procedure is involved in the slump cone test? I will show you. The base is placed on a smooth surface and the container is filled with the concrete. हा जो काही कोन असतो तुमचा स्लम कोन असतो, ठीक आहे. If I have the video, I will show you. हा जो काही कोन असणार आहे, स्लम कोन असणार आहे, you have to fill the concrete in the slum cone. Okay, here I will use the pointer. बघा, इथनं तुम्ही हा जो कोन आहे ना, या कोन मध्ये अशा पद्धतीने कॉन्क्रीटिंग टाकणार आतमध्ये. ठीक आहे, इथनं तुम्ही कॉन्क्रीट टाकता. यू हॅव टू फिल द कॉन्क्रीट इन द 3 लेयर्स. दिस इज सपोज फर्स्ट लेयर. ठीक आहे, पहिल्या लेयर मध्ये कॉन्क्रीट टाकलंय, या कोन मध्ये कॉन्क्रीट टाकायचं आहे. कॉन्क्रीट टाकल्यानंतर यू हॅव टू कॉम्पॅक्ट इट विथ द टॅम्पिंग रॉड. यू हॅव टू कॉम्पॅक्ट विथ द टॅम्पिंग रॉड. 25 ब्लोज द्यायचे. किती कॉम्पॅक्शन करणार आहात, कसं करणार आहात? यू हॅव टू गिव्ह 25 ब्लोज टू ईच लेयर. पहिल्या लेयरला 25 ब्लोज दिले, त्यानंतर दुसरा लेयर अगेन थोडंसं कॉन्क्रीट टाकायचंय, दुसरा लेयर फिल करायचा आहे, परत त्याला 25 ब्लोजनी द्यायचे आहे, त्यानंतर तुमचा तिसरा लेयर. सो 3 लेयर मध्ये तुम्हाला कॉन्क्रीटिंग करायचं आहे. लेयर 1, लेयर 2 आणि लेयर 3. ठीक आहे, 3 लेयर मध्ये या जो काही तुमचा स्लम कोन आहे, या स्लम कोन मध्ये कॉन्क्रीट टाकायचं आहे 3 लेयर्स मध्ये. ठीक आहे, पहिली स्टेप समजून घ्या. So each layer is tempered 25 times with the 16 mm, that is, as I told you, 60 mm diameter steel rod rounded at the end. Okay. After the top layer has been tamped, the concrete is struck off the well, struck off level with the trowel and the tamping rod. Okay. त्यानंतर you have to remove this mold. आता बघा, जे तुम्ही पाहताय, yes, आधी सुरुवातीला I will use the pointer. हा तुमचा कोन आहे. ठीक आहे, या कोन मध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट भरलाय, त्यानंतर हा कोन काय करायचा आहे, असा हळूहळू लिफ्ट करायचा आहे. ठीक आहे, कोन काय करायचा आहे, फक्त उचलायचा आहे. ठीक आहे, कोन काय करायचा आहे, फक्त हा उचलायचा आहे. स्लम कोन जो ठेवलेला होता कोन उचलायचा आहे. उचलल्यानंतर काय होणार आहे, कॉन्क्रीट कसा शेप गेन करेल,
हा जो काही कोनचा शेप आहे त्या शेप मध्ये कॉन्क्रीट तुमचा शेप गेन करेल. करेक्ट आहे. ठीक आहे. हा कोन तुम्हाला काय करायचा आहे, फक्त लिफ्ट करायचा आहे. लिफ्ट केल्यानंतर कॉन्क्रीट कोणत्या पद्धतीचा शेप गेन करतोय, इथे बघा कॉन्क्रीटचा ऍक्च्युली हा कोन असा होता तुमचा, बरोबर आहे की नाही, आणि लिफ्ट केल्यानंतर कॉन्क्रीटने असा शेप गेन केलेला आहे. मग कुठल्या प्रकारचा शेप त्यानं गेन केलेला आहे आणि त्याचा लॉस किती होतोय स्लमचा, तो तुम्हाला मेजर करायचा असतो. टोटल हाईट किती होते रे सुरुवातीला, ही टोटल हाईट आहे 30 सेंटीमीटर. पण आता कॉन्क्रीट काय झालंय रे, स्प्रेड झालंय, बरोबर आहे, या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. मग ही हाईट डेफिनेटली कमी झालेली आहे. सो हिअर दिस इज द थिंग दॅट यू हॅव टू मेजर. ठीक आहे, दिस इज द थिंग दॅट यू हॅव टू मेजर. ठीक आहे. मग किती स्लम्प व्हॅल्यू येते, सुरुवातीला पूर्णतः 30 सेंटीमीटर होता. ह्या 30 सेंटीमीटरचा कोन होता, त्याच्यामध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट भरलेला आहे. त्यानंतर हा कोन लिफ्ट केलाय. कोन लिफ्ट केलाय, जर पातळ कॉन्क्रीट असेल तर काय होईल रे, लगेच स्प्रेड होईल ते, बरोबर आहे, बाजूनी. तेच जर कॉन्क्रीट घट्ट असेल एकदम, तर जो काही कोनचा शेप आहे त्याच शेपमध्ये तो कॉन्क्रीट विथस्टँड होईल. त्या शेपमध्ये कॉन्क्रीट काय होणार आहे, विथस्टँड होईल. ठीक आहे. So you have to observe the slump loss which has been there, which is going to occur in that particular concrete. Okay. In our next session, I will show you the video also complete, because today I think it's 11 and I am having just 1 hour. Correct ना, एकच तास आहे आपलं लेक्चर. ठीक आहे. सो टुडे अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव टू स्टॉप हिअर ॲट दिस पर्टिक्युलर मोमेंट. ठीक आहे. आपण हाच स्लम कोन टेस्ट परत एकदा पुढच्या सेशन मध्ये पण रिपीट करणार आहोत. त्यावेळेस मी तुम्हाला व्हिडिओ सुद्धा दाखवेल की स्लम कोन टेस्ट कशी परफॉर्म केली जाते. ठीक आहे. रादर दॅन शोइंग दिस डायग्राम, इफ यू सी द लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन, इट विल बी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड. ओके. कोण लिफ्ट करायचं आहे फक्त, त्या कॉन्क्रीट कशा पद्धतीने शेप गेन करते तेच फक्त मेजर करायचंय. इनिशियल हाईट 23 सेंटीमीटर होती. हा जो आहे दिस इज युअर स्लम. ठीक आहे. ही झाली तुमची स्लम व्हॅल्यू. ठीक आहे. मग ती कदाचित आता 30 वरून 15 वर आली असेल, कदाचित 20 असेल, कदाचित 22 असेल, हे तुम्हाला मेजर करायचं आहे. ठीक आहे. लॉस, हा जो लॉस झालेला असतो हा मेजर करायचा असतो. ठीक आहे. किंवा ही हाईट किती आहे कॉन्क्रीटची, 10 सेंटीमीटर असू शकते, कदाचित ती 8 सेंटीमीटर असू शकते, कदाचित 9 असू शकते. आणि त्याच्यावरनं आपल्याला त्याची स्लम्प व्हॅल्यू किती आहे ही फाइंड आउट करायची आहे. ठीक आहे. तुमच्या स्लम्प कोन टेस्ट मध्ये त्याचा एक चार्ट आहे. ऍज पर IS देअर इज वन चार्ट फॉर दी स्लम्प व्हॅल्यूज. 0 ते 50 असेल तर कॉन्क्रीट वर्केबल आहे का, 0 ते 25 किंवा 0 ते 50 mm मध्ये जर स्लम्प कोन व्हॅल्यू असेल तर कॉन्क्रीटची वर्केबिलिटी कशी असते, लो असते. 50 ते 100 मध्ये मीडियम वर्केबिलिटी, आणि 100च्या पुढे जर स्लम्प व्हॅल्यू असेल तर हाय वर्केबल कॉन्क्रीट आहे. हाय वर्केबल म्हणजे पाणी खूप जास्त आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. फ्लोएबल कॉन्क्रीट एकदम. 0 ते 50 याचा अर्थ काय, कॉन्क्रीट घट्ट आहे थोडंसं तुमचं. ठीक आहे. लो वर्केबिलिटी, एकदम लो. जसं कोणचा शेप आहे तेच शेप घेतलेला आहे कॉन्क्रीट, म्हणजे याचा अर्थ एकदम लो वर्केबिलिटी, फ्लो काहीच होऊ शकत नाही तुमचं कॉन्क्रीट. आणि मीडियम वर्केबिलिटी, फार पातळ पण नाही आणि फार एकदम लो पण वर्केबिलिटी नाही, एकदम घट्ट पण नाही. ठीक आहे. मधल्या रेंज मध्ये, मीडियम मध्ये. ठीक आहे. सो दॅट 3 व्हॅल्यूज आर देअर. ठीक आहे. that all values and every details of our this slum contest again I am going to repeat in our next upcoming session. Okay. It's 11 a.m. almost, so we will stop here for our today's session at this particular moment only. If you have any questions, please put it in the chat box. Any questions? Sir. किती नंबर आहे? या 13. एनी क्वेश्चन्स, एनी स्टुडंट? आजचा पॉइंट समजलाय शिकवलेला? Yes, sir. Everyone please do respond. Yes, sir. Yes, sir.
So I will stop here at this particular moment. Thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye. Take care. Thank you, sir. जास्त आले audio ला.